Hi, என் பேர் Preethi Mohan. நான் மெய் படத்தோட எடிட்டர், ஸ்ரீகர் சாரோட அசிஸ்டண்ட். இது தமிழில் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் மூவியோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. நான் பாஸ்கர் அவங்களையும் அப்புறமா ப்ரொடியூசர்ஸ் அவங்களையும் ரொம்ப தேங்க் பண்ண விரும்புகிறேன். மூவிக்கு எல்லா டெக்னீஷியன்ஸ்க்குமே அவங்க ஃப்ரீடம் தரணும், அதுதான் ஒரு மெயின் இம்பார்ட்டன்ட். அது எனக்கு இந்த மூவியில் கிடச்சிச்சு. ஸோ ஐ எம் வெரி தேங்க்ஃபுல் டு பாஸ்கர் ஃபார் தட். இந்த படம் ஒரு த்ரில்லர் ஜானர். எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச மாதிரி ஒரு மெடிக்கல் க்ரைம் பேஸ்ட் ஒரு மூவி. ஸோ இது ஒரு ஃபேமிலி என்டர்டெய்னராக இருக்கும். உங்களுக்கு எங்கேயுமே ஒரு வல்காரிட்டியோ இல்லை ஒரு பிளட்டோ இல்லை அந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லாமல் ஒரு க்ளீன் மூவி இது. தேங்க்யூ. வணக்கம் மக்களே, ரசிகர்களே, ஃபிலிமிபீட் அன்பான நேயர்களே. என் பக்கத்தில் வந்து ஒரு அருமையான ஹீரோ இருக்கார். அதாவது நீங்கள் சினிமாவில் பார்த்துருப்பீங்க அமெரிக்கா மாப்பிள்ளை அப்படின்னு. அமெரிக்கா மாப்பிள்ளைங்கிற கேரக்டர் நிறைய பேர்த்த பார்த்துருப்போம்ல. அமெரிக்கா மாப்பிள்ளையே ஹீரோவாக வந்தா அப்படிங்கிற மாதிரி சூப்பராக அமெரிக்காவிலேருந்தே வந்திருக்காரு. ஹாய் நிக்கி. ஹாய். 6.5 ஹைட்டு, அதனால் நான் இப்படி குதிச்சு பேச முடியாது. ஸோ இப்படியே நின்றுட்டு கீழே வரீங்க. தமிழ் நல்லா பேசுறீங்களே. ஸோ சொந்த ஊர் எது உங்களுக்கு? யோ ஹோம் டவுன்? நியூயார்க் தான் பிறந்த வளர்ந்த. சின்ன வயசுலேருந்து நேரம் நில்லுங்க, எனக்கு கஷ்டப்படுறீங்க. அம்மா அப்பா அம்மா தாத்தா இங்கே தான் வளர்ந்தோம். எந்த ஊர்? மதுரையா, திருச்சியா? இங்கே மெட்ராஸில் தான். மெட்ராஸ், ஓகே. சின்ன வயசுலேருந்து எல்லா வருஷம் சம்மர் டிசம்பர் twice a year I've been coming since I was a little boy. எப்படி இந்த திடீர்னு ஒரு படம் சினிமாக்குள்ளே வரணும், தமிழ் சினிமாக்குள்ளே வரணுங்கிற எப்படி இந்த தாட் வந்தது? How come you have the thought of entering into Tamil cinema? Well, ever since the age of 7, I've always been a huge fan of Tamil movies. Who's your favorite hero? When I first got into Tamil movies, the ones that really inspired me were Vijay and Dhanush. But because the first few movies I saw, the first Tamil movie I ever saw was Roja Kutam, when I was 6, and then following that was Gilli, and then Kadal Konde. And after watching those three, those really inspired me to continue checking out more and more Tamil movies. Okay. So yeah. How was working with Tamil movie director Mr. Bhaskaran? How did you enjoy the shoot? Well, I had a really great time on set. Everyone was really nice and supportive, like my fellow actors and everyone. Aishwarya, she was a great person to work with, very talented, and gave me a lot of great advice. And Bhaskar, I know he's making his debut here as the lead director, but he's very committed, very passionate, and seems to really have a really strong work ethic and completely dedicated. So I'm really glad to have worked with a guy like him. Yeah. Can you tell us the particular secrets of May, this movie May? Any special secrets of the script? Well, definitely don't want to spoil anything, but I could probably just explain it in this way. So my character's name's Abhinav Chandran. He's an NRI doctor. Well, he starts off in America, but he experiences this huge tragedy, which really starts to get him to experience a lot of depression. So therefore, he comes here to India to work in his uncle's medical shop and just start a new life, start fresh. Okay. But eventually, he falls into another big trap here, way worse than the one he did in America. This time, there may be no escape. Super. So, மக்களே நீங்கள் கீழே சப்டைட்டில் அங்கே போடணும்னு நினைக்கிறேன். அந்த அளவுக்கு இங்கிலீஷ் பேசுகிறாரு. இல்லை people can understand. Okay, the next question is Aishwarya Rajesh. What is a special chemistry, physics, geography, what you had with her? Between the characters or? No, the acting with Aishwarya Rajesh, how was it? It was a great honor to work with her, actually. Very talented. Have you seen her movies before? Yeah. What movie? Kaka Mutte, of course. Definitely the best one. Yeah, she's a very talented person, very committed, seems to really know what she's doing. Okay. And always, we got along really well. Yeah, and she, gave me a lot of advice during many scenes on, how I should perform. Okay. So she was a very helpful person to work with. Yeah, very helpful and just a great person overall. Okay. Okay. No problem. Then, you are a grandson of a great businessman. What did your grandfather or your father? Great grandson. Grandson. TVS Iyengar. Yeah. Great grandson. Yeah. Then what is the thing you learn from them into the business or the development of your career? What is the main aspect you learn from them? Well, I do completely respect my other family members and the kind of family I come from, but business was honestly never something I was really
like into, like passionate about ever since I was a kid. I was always only into the arts. And my parents too, even though my dad was also in business. தமிழ்ல சொல்ல முடியுமா? நீங்க சொன்னதெல்லாம் தமிழ்ல சொல்ல முடியுமா? Can you tell these things in Tamil? Very difficult. Try பண்ணலாம். ட்ரை பண்ணுங்க. But if it is very difficult, leave it. What was I just talking about? You are telling about your grandfather, father. Yeah. So, I mean, I completely respect my family members and the kind of family I come from. But as a child, I was always into the arts, and I think it's very important that everyone follows their passion. Okay. Yeah, and my parents completely agree with that. That's why they always supported me into doing this business. Yeah. From your childhood, have you acted in dramas or any cultural activities, or have you done anything before? Like back in high school, I did many like stage performances, plays, musicals. Okay. Yeah, I've done short films also back in New York, and That's great. That's great going, and welcome to Tamil cinema industry. And as a part of Filmibeat, we welcome you and have a great success and do your best for all the upcoming films, whatever you're going to do, and keep rocking and do more and more Tamil films with different unique characters. definitely. Wish you all success. Thank you so much. Yeah, thank you. What do you like to say for Filmibeat fans and Tamil cinema fans? Look at the camera and say. So my film may strongly encourage you to come watch it. Yeah, really focuses on a serious issue that's going on around the world right now, and for those who don't know what that issue is, I don't want to say what it is, but I think this film could definitely be very, I mean, besides entertaining, but also educational in some ways. So I think, yeah, I definitely strongly encourage you to come watch it. வணக்கம், என்னுடைய பேர் செந்தா முருகேசன். நான் இந்த படத்துடைய கதை வசனம் எழுதியிருக்கேன். இதனுடைய முதல் படம். என்னுடைய நண்பர் பாஸ்கர் இது டைரக்ட் பண்ணியிருக்காரு. நிக்கி சுந்தரம் புது ஹீரோ, ஐஸ்வர்யராஜ் ஹீரோயினாக பண்ணியிருக்காங்க. அண்டு கிஷோர் சார் ஒரு முக்கியமான ரோலில் பண்ணியிருக்காரு. மெய் வந்து ஒரு மெடிக்கல் த்ரில்லர்னு சொல்லலாம். அங்கே ஒரு கம்ப்ளீட்டாக மருத்துவத்துறையில் நடக்கக்கூடிய சில குற்றங்களை, ரியல் ஒரு உண்மையான சம்பவங்களை தொகுத்து தான் இந்த மெய் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ஒரு புது ஹீரோக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ராங்கான கண்டென்ட்டாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ட்ராமா த்ரில்லர் பேட்டர்னில் தான் இது இருக்கும். ஸோ கண்டிப்பாக எல்லார் மக்களுக்கும் பிடிச்ச மாதிரி இருக்கும். நன்றி.